dear student, welcome to our program of mathematics for grade 9. We have a general revision. First questions, complete. Number 1, set 2, 3, Cartesian product 4, 5 equals what? Set ordered pair 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Number B, if x Cartesian y, if x product y equals 2, 6, 2, 9, 3, 6, 3, 9, 5, 6, 5, 9, then x equals 2, 3, 5. Now, what is the type of this function? This function called constant function. يعني إيه constant function؟ يعني أي value للx the function equals constant number. يعني هو دلوقتي بيقول لي إن function of x equals 5. Then any values of the x equals 5. يعني لو قلنا function of 1 equals 5, function of 10 equals 5, function of 100 equals excellent equals 5. Why? Because it is constant function. الفاريبل بتاعت الفاليو بتاعت الفانكشن not change، ما بتتغيرش مهما اتغيرت الفاليوز of the x. طيب يا ترى الفانكشن او الكونستنت فانكشن parallel to what؟ نفتكر مع بعض ان الكونستنت فانكشن represent on the graph by straight line. This straight line parallel to what? Excellent, parallel to x-axis. Parallel to x-axis, up x-axis if function of x equals positive, or down x-axis لو كان الفانكشن of x equals negative, or coincident on the x-axis أو على on the x-axis لو كان الفانكشن of x equals 0. Then this problem, function of x equals 5 is represented by straight line parallel to what and intersects y-axis at the point of what? Parallel to x-axis and intersects y-axis at the point what? لما نقول مع بعض intersect at y-axis, intersect at y-axis, then the point of x equals 0. طالما قال لي intersect the y-axis يبقى على طول أعرف إن الأوردر بير بتاعتي البوينت of x equals 0. طب لو قال لي intersect of x-axis excellent، يبقى البوينت of y هي اللي equal 0. طب هو هنا بيقول لي إيه؟ intersect x-axis ولا intersect y-axis؟ طالما الستريت لاين بتاعي هيكون parallel to x-axis يبقى على طول cut الواي اكسس، وطالما cut y axis يبقى الاكس equals 0. طب والواي equals what؟ excellent، الواي equals 5. then intersects y axis at the point 0, 5. Another example, if function of x equals 3, then function of 5 minus function of negative 5 equals what? Function of x equals 3. This is constant function. Then function of 5 شلنا الx
وحطينا مكانها 5. الفاليو الx equals 5 and الx equals -5. Then this function equals what? Excellent, equals 3. Function of 5 equals 3 minus function of -5 equals 3. Then 3 minus 3 equals what? Excellent, equals 0. Another example. If function of x equals 5, then function of 5 over function of 10 equals what? Yes, function of 5 equals 5. Function of 10 equals 2, 5. Equals 5 over 5 equals 1. Another example. As representing function 2, function of x equals ax power 2 plus bx plus c, where a belongs to r star, then x coordinate if the vertex of the curve equals what? لما يكون عندي الإيكويشن بتاعتي من الكوادراتيك إيكويشن، quadratic trinomial equation ax power 2 plus bx plus c. طبعا أول ما ألاقي equation أو function على الكوادراتيك function على طول أعرف إنها لازم represent on the graph by the curve. by the curve سواء كان الكيرف upwards أو downwards. طيب هو عايز ال coordinates of the curve. ال coordinates of the curve equals what? تعالوا نشوف مع بعض. The curve coordinate of the vertex of the curve equals b over 2a. Another example. If order pair -2y belongs to the curve of the function f, function of x equals x power 2 plus 1, then y equals what? Function of -2 equals -2 power 2 plus 1, then this function equals 4 plus 1 equals 5. Another example. Find the number which, if its square is added to each of the two terms of the ratio 7 to 11, it becomes 4 to 5. Solution. Let the number be x and its square be x power 2. Then 7 plus x power 2 over 11 plus x power 2 equals 4 over 5. By cross multiplication, 35 plus 5x power 2 equals 44 plus 4x power 2 equals 5x power 2 minus 4x power 2 equals 44 minus 35. 5x power 2 minus 4x power 2 equals x power 2. 44 minus 35 equals 9. Then x power 2 equals 9. Then x equals positive or negative 3. Then the number is 3 or negative 3. Another example. If A, B, C, and D are proportional quantities, prove that 5A plus 3C over 5B plus 3D
equals 3a minus 2c over 3b minus 2d. Solution. Since a over b equals c over d equals m. خدوا بالكم معايا، أول ما يقول لي a, b, c and d are proportional quantities، أول ما يقول لك proportional quantities على طول أقول له since إن a over b equals c over d equals m. طيب ده property من البروبرتيز بتاعة البروبورشنال، إن لما يكون عندي proportional quantities for quantities a b c d على طول أقول له a over b equals c over d equals m. then a equals bm c equals dm. يبقى أنا هعمل substituting لل a بإنها equals bm، وهعمل substituting لل c على إنها equals dm. excellent. then a equals bm, c equals dm. left hand side equals 5a plus 3c over 5b plus 3d. هعمل substituting لل a هتبقى equals bm، وهعمل substituting لل c تبقى dm. then equals 5bm plus 3dm over 5b plus 3d. هاخد ال m common factor في ال first term، then m equals 5b plus 3d over 5b plus 3d. 5b plus 3d over 5b plus 3d هتبقى equals m. then left hand side equals m. كمان لازم إن شاء الله يكون ال right hand side equals m. ال right hand side equals 3a minus 2c over 3b minus 2d. 3 excellent 3bm minus 2dm over 3b minus 2d. اسمع حد يقول لي هاخد ال m common factor، then m between brackets 3b plus 2d over 3b minus plus 2d. 3b plus 2d over 3b plus 2d, the result equals m. then left hand side equals right hand side. Another example, if b is the middle proportional between a and c, then prove that a power 2 plus b power 2 over b power 2 plus c power 2 equals a over c. Solution. a over b equals b over c. طالما قال لي middle proportional between a and c على طول اقول له ال a over b equal ال b over c equals m. then b equals c m, a equals c m power 2. left hand side by substituting a power 2 plus b power 2 over b power 2 plus
c power 2. a a equals cm power 2. Then cm power 2 all power 2 plus b equals cm all power 2 over cm power 2 plus c power 2. c power 2 m power 4 plus c power 2 m power 2 over c power 2 m power 2 plus c power 2. Excellent. هاخد c power 2 common factor and m power 2. يبقى c power 2 m power 2 common factor وافتح brackets. c power 2 m power 4 over c power 2 m power 2 تبقى equals m power 2 plus 1 over هاخد كمان c power 2 common factor هتبقى equals m power 2 plus 1. هكنسل c power 2 مع c power 2 m power 2 plus 1 over m power 2 plus 1 equals 1. Then the result equals m power 2. Right hand side equals a over c. a equals cm power 2 over c cancelled with c, then the result m power 2. Then left hand side equals right hand side. Another example. Represent the function graphically, then deduce the coordinates of the vertex of the curve and the equation of the symmetric line. Function of x equals x power 2 minus 2, taking x belongs to the interval -3, 3 and value of function. Answer. Draw the table from x and function of x, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Function of -3 equals -3 power 2 minus 2 equals 7. 9, -3 power 2 equals 9, 9 minus 2 equals 7. Function of -2 equals -2 power 2 minus 2, excellent, equals 2. Function of -1, -1 power 2 minus 2 equals -1. Function of 0, 0 minus 2 equals -2. Function of 1 equals 1 power 2 minus 2 equals -1. Function of 2 equals 2 power 2 minus 2 equals 2. Function of 3, 3 power 2 minus 2 equals 7. Then draw the graph. Function of x, then x, -3 equals 7, -2 equals 2, -1 equals -1, -2, 1, 2, 7. Then draw the curve. Coordinates of the curve equals the vertex of the curve equals 0, -2, ordered pair 0 and -2. The equation of the symmetry line is x equals 0. The minimum value equals -2.
another example. If x equals 3, 4, 5, y equals 4 و6 و8 و10, and r is a relation from x to y, where a relation b means a equals half b, for each a belongs to x, b belongs to y. Write the set of the relation r and show that r function, then write its range. هو هنا طالب مني ايه؟ طالب اني انا اكتب الريلاشن r and show، ابين له اوضح له يا ترى الريلاشن دي function or not، واذا كانت function what is the range. Write its range. Solution. A equals half b. A equals half b. This relation means in each element in A لازم يكون have each element in B. 3 و 6 4 8 5 10. R is a function. Why? Because each element of X appeared as a first projection once only in an ordered pair in the relation. مع بعض كده نفتكر يعني ايه function. امتى اقدر اقول على الريلاشن انها function؟ قلنا عشان اقدر اقول على الريلاشن انها function لازم each element in X appears one time, just only one times as a first projection with the Y. لازم كل element في X يظهر مرة واحدة ومرة واحدة بس as a first projection in Y كمسقط أول للY. Then أول ما الاقي إن الإيليمنت بتاعت الإكس كل element بيظهر as a first projection only once على طول أقول عليه function. This relation is a function. Then its range equal 6, 8, 10. Choose the correct answer. هناخد مع بعض نوع تاني من ال questions. Choose the correct answer. ازاي اجاوب على السؤال ده؟ السؤال ده مهم جدا لان ان شاء الله ده the first questions in the paper exam. ده اول سؤال هيجيلك في البيبر exam هو سؤال اللي تشوز. سؤال اللي تشوز بيتكون من 6 phrases، من 6 questions، من 6 points. 6 points بجاوب على الستة. طيب هجاوب عليهم ازاي؟ وده questions في تشوز ان انا اجاوب من اختيارات متعددة. خدوا بالكم اني انا لو بصيت على الانسر اللي هو مديهالي من قبل ما ابدا اجاوب هغلط. فبليز لو سمحتوا انت اقرا الكويشنز بتاعك واقرا المطلوب كويس، ما تبصش للانسر اللي هو مديهالك. جاوب السؤال اللي عندك وبعد ما تطلع الانسر بتاعك انت بص على اللي تشوز، بص على الانسرز اللي هو مديهالك. ان شاء الله بالشكل ده عمرك ما هتغلط، لانك لو بصيت على الانسر الاول قبل ما تحل السؤال انا هتأثر بالانسرز اللي هو مديهالي، فبالتالي ممكن اختار اي حاجة واغلط. فلو سمحتوا الاول نحل وبعد كده ابص على الانسر اللي هو مديهالي واختار. تعالوا نشوف مع بعض. Number A. The function f where function of x equals 6x power 7 plus 2x power 5 plus 4x plus 1 is a polynomial function of what degree؟ خدوا بالكم هنا أنا هبدأ أفكر في السؤال وأحله قبل ما أبص على الأنسرز اللي هو مديهالي. هو هنا دلوقتي طالب مني إيه؟ طالب what is the degree of this function. احنا قلنا عشان احدد الديجري بتاعة الفانكشن
look at the highest power of the variables. أبص على ال highest powers للvariables. يا ترى ال highest powers هنا إيه؟ أنا عندي هنا x power 7، عندي x power 5، عندي x power 1. طيب يبقى the highest power in this function is the excellent is 7. Then this polynomial function is 7th degree. طيب تعالوا نشوف مع بعض، هل يا ترى هو مديني في الانسرز بتاعتي او في التشويس بتاعتي 7th degree؟ تعالوا نشوف مع بعض. A first، B fifth، C sixth، D seventh. excellent. هو مديني في التشويس 7th وانا طلعت الانسر بتاعتي 7th، يبقى then the choose equals D 7th degree. Another questions. The function f where function of x equals 2x plus 3x power 4 plus 1 is a polynomial function of what degree? excellent. أنا سامعة حد بيقول لي هحل الأول قبل ما أبص على الأنسرز، يبقى هنا the highest power of the variables, the highest power equals 4, then this 4th degree. أبص على اللي تشوز first، second، third، fourth, then this is a function of 4th degree. Another example, the function f where function of x equals 2x plus 3x to the power 4 plus 1 is a polynomial function of 4th degree. Function of x equals x power 2 minus root 2x, then function root 2 equals what? Function root 2 4 or 2 or 6 or 0. Function root 2, solve this function at the first. Root 2 power 2 equals 2 minus root 2 times 2, root 2 equals 2. Then 2 minus 2 equals 0. Solve for function root 2 equals root 2 to the power 2 minus root 2 times root 2, 2 minus 2 equals 0. Then the answer equals 0. Thank you, grade 9, for good listening. See you again. Goodbye.